Now, for week 8, LC1, the effect of constants A, H, and K on graph of quadratic functions. So, sa previous video, nalaman na natin ano yung graph ng parent function na y is equal to x squared, wherein a is equal to 1, h is 0, k is 0. Now, this time, maalamin natin ano kaya magiging itsura ng graph kapag tinataas natin yung value ng a o binababa natin. So, yung h and k would still be equal to 0. So, you have h is equal to a, x 0 h squared plus 0. So, yung h and k natin would still be 0. So, therefore, yung vertex natin is nasa origin. And then, yung binabago muna natin na value will be yung a. Doon natin makikita kung ano nangyayari kapag tinataasan natin yung value ng a or binababaan natin. So, to simplify furthermore, this will be equal to a. Y is equal to a x squared so yan yung equation na gagamitin natin para ma-adjust natin yung value ng a. So kung titignan natin, parang yung parent function pa din yan. Doon sa parent function lang is 1 yung value ng a. Dito sa y is equal to ax squared, yung a bibigyan natin ng iba't ibang value. So doon sa may module natin, meron na tayong value para sa a for a, b, c, d, and e. So doon sa letter a, yung value ng a natin is dito is just 1. Kung hindi nakalagay, kung hindi naka-indicate yung number, ibig sabihin that is 1. Ino-omit na lang pag 1. Sa letter B, yung value ng A natin is positive 2. Sa C, yung value ng A natin is binabaan, ginawang negative 2. Sa D, yung value ng A natin is positive 5. And then sa E, yung value ng A natin is negative 5. So, binabaan. So, you have 1, 2, negative 2, 5, negative 5. So, yung mga values ng A natin. So, bawat isa na yan, bibigyan natin ng table tapos i-graph natin. Tapos, i-compare natin yung 5 graph. Ano yung nangyayari kapag tinataasan natin yung value ng A, like 2 tsaka 5, or binababaan natin yung value ng A, like negative 2 tsaka negative 5. So, next is so, meron na tayong table para sa values ng A, B, C. Tables para sa questions letter A, B, C, E, at saka yung D. So, yung mga values dun sa may mga tables natin, ilalagay ko sa may separate video pa paano sila nakuha. Kasi masyadong madami yan. So, for letter A, y is equal to x squared, B, y is 2x squared, C is negative 2x squared, D is positive 5x squared, and then E is negative 5x squared. So, dito natin malalaman ano yung behavior ng graph kapag tinataasan natin yung value ng A or binababaan natin. Like, for instance, letter B. What if from 1, gagawin natin positive 2? Or pagbababaan natin, from positive 1, gagawin natin negative 2. So, alam naman natin na mas mataas yung mga positive kaysa sa negative numbers. So, meron na tayo na-construct na table, tapos na-solve na din natin ano yung mga values ng y. So, for letter A, which is yung parent function, nakita na natin yung graph niyan sa previous video. So, pag ginraph natin yan, you have negative 2, 4. O, dito mo tayo sa origin, 0, 0. Tapos, negative 2, 4. Or, negative 1, 1 muna. Negative 1 tapos 1. So, and then, 1, 1. So, ito yung 1, 1. And then, let's gawin natin. Lagyan natin din para medyo bantay. Next is negative 2, 4. Negative 2 tapos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
And then 2, 4. 2, tapos 1, 2, tapos 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, i-plot natin. So, sinadya kong medyo maluwang para makita ninyo yung difference between values ng A na mataas at values ng A na mababa. So, ganyan yung graph ng parent function natin. Now, try natin i-graph yung letter B. Taasan natin yung value ng 2x, ng A. So, nung tinaas ko yung value ng A, which is ginawa ko lang 2, yung origin natin is still 0, 0. O yung vertex natin is still 0, 0. Yung 1 natin para sa x, ang value niya para sa y is 2. And then 2 tapos 8, negative 1 tapos 2, tapos negative 2 is negative 2 tapos 8. So yun yung magkakapares. So try natin i-plot yung 0, 0. So dito yung 0, 0. Next is 1 and positive 2. So you have 1, mauna sa may x-axis. So this is x, this is y. So yung nasa ibabaw is 1. This one, 1. So this is 1. Tapos 2. So 1, 2. Yan, so you have so this is 1 tapos 2. Yan. And then, negative 1, positive 2. Negative 1 sa may x-axis, tapos 1, 2. Next, positive 2, 8. So, positive 1, positive 2, tapos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yung number na nandun sa ilalim, dito tumuha natin sa may y-axis. Yung mga numbers na nandito sa may babang na row, natin nandito sa may x-axis, just to be clear. Next, negative 2, 8. So negative 2, tapos 8. 1, 2, negative 2, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. So yung mga orange, kung nakikita ninyo yung kulay, tawag ito, ipag-connect natin. So you have this. Yan. So this will be yung letter B, this will be yung letter A. Next, yung C. Plot natin yung C. So, mauna, again, sa may origin. Tapos, positive 1, negative 2. Ito muna i-plot natin. 1 plus negative 2. So, this is 1. And then, yung y mo ngayon is negative. So, instead dito, sa taas, dito maghahanap sa baba. Kasi ito yung mga positive y, ito yung mga negative y. So, unang mahanapin is yung x, which is 1. Tapos, negative 2. So, 1, tapos 1, 2. Negative 2. Yan. Next is negative 1, negative 2. So, this is negative 1 and then negative 1, negative 2. Next, 2, negative 8. So, we have 1, 2, tapos positive 2. Tapos negative 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, negative 2, negative 8. So, negative 1, negative 2. Tapos, pababa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Yeah. So this is for letter C, this is 0, 0. This is 1, negative 2. Tapos this is 2, negative 8. This is negative 1, negative 1, negative 2. Tapos negative 2, tapos negative 8. So ipagkoconnect natin. Now, just a reminder, if A is positive, yung graph mo, pataas if A is positive. So if you will notice yung unang dalawang graph, yung mga A nila positive. So yung graph nila pataas. Now, yung letter C, if A is negative, yung graph is pababa. So, take note of that. Kapag positive yung A, yung graph niya pataas. Kapag negative yung A, yung graph niya is pababa. Nag-open pababa. Na-discuss natin yan sa mga previous video. So, kapag yung A mo positive, meron kang vertex na minimum point. Kapag yung A mo is negative, meron kang vertex na maximum point. Next, try natin i-plot yung letter D. Now, letter D, yung A natin is positive. So, in-expect natin na nag-open and upwards. So, 0, 0. Yung first, yung vertex, 0, 0. Next is positive 1, 5. So, this is positive 1, tapos 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, so, this is positive 1, 5. This one, positive 1, 5. Next is 2, 20. So, positive 1, positive 2, tapos 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 10, 20. So, probably nandito. Yeah. Supposedly nandyan. Next, negative 1, 5. So, negative 1, tapos 5, positive 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Next is negative 2. Negative 2, tapos positive 20. So, negative 2, tapos yung positive 20 nandun sa taas. Positive 20. So, probably doon sa may video o sa may screen hindi na nakikita. Pero obviously, yung 20 nandun sa pinakataas. Tapos, try natin i-connect. Yan. So, probably dyan pa lang nakikita nyo na ano nangyayari kapag tumataas yung value ng A. So, yung first, this is y x squared. Tapos, this is y 2x squared. Tapos, this is y 5x squared. So kung titignan ninyo, habang tumataas yung value ng A, nagiging mas steep o mas nagiging slim yung opening ng graph natin. So kung titignan nyo yung first graph, yung yx squared, yung A natin dyan is 1. Hindi lang nilalagay in-omit na kapag 1. Pero 1 yung A natin doon. So kung mapapansin ninyo, yung A yung may pinakamalaking opening na graph.
And then kung titignan mo yung 5, siya yung pinakamanipis. So if we will generalize yung nakuha natin info dyan, kapag mas mataas yung A, mas nagiging slim yung opening ng graph natin. Now, kapag negative, yung opening mo nasa pababa. So probably siguro meron pang mas lalapad pa dun sa 1 kasi meron tayong infinite number na greater than 0 pero less than 1. Pero generally speaking, kapag mas mataas yung value ng A, kapag positive na mas mataas yung value ng A, yung graph mo is nagiging mas payat. Kapag mababa yung value ng A mo, yung graph mo medyo mas mataba. So let's try to finish yung graph ng letter E, which is negative 5x squared. So basically, vice versa lang ng kulay pink na graph. This time, pababa. So you have 1, tapos 1, negative 5, 1, tapos 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. This is 1, negative 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Pag pababa, negative numbers. So negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So 1, tapos negative 5. Next is negative 1, 5, negative 1, negative 5. So this is negative 1 sa may x, tapos negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So this is negative 1, negative 5. Next is negative 2, negative 20. So this is positive 2, tapos negative 20. So 2, tapos 20 pababa. So probably nandun sa pinakababa. Tapos negative 2, negative 20. So this is negative 2 and then negative 20. So again, probably nandun sa pinakababa. So i-connect natin yung mga dots. So yung vertex natin, yung 0, 0 is nandito sa origin. So ganyan. So kung i-compare mo yung yellow, which is negative 2x squared, tapos yung negative 5, again, mas mataas yung negative 2 kaysa sa negative 5. So yung negative 2, yung opening niya mas malaki kumpara doon sa negative 5. So again, kapag mas mataas yung absolute value ng 5, absolute value ng A, yung opening niya mas manipis. Kapag mas mababa yung absolute value ng A, nagiging mas malapad. Pag positive yung A, nag-open siya upwards. Kapag negative yung A, nag-open siya downwards. So yan yung effect kapag yung value ng A is nagbabago. Kung tumataas o bumababa, yan yung effect. Again, to summarize, kapag yung value ng A mo is positive and then mas lumalaki na lumalaki, yung graph mo panipis ng panipis. Kapag negative yung A mo, nag-open siya downwards, and same result. Yung absolute value ng A mo, kapag mas mataas, mas manipis yung opening. Kapag mas mababa, yung opening niya mas malapad. So mapapansin ninyo, doon sa may pink, yung 5x squared mas manipis kumpara dun sa yx squared. 1x squared. Yung 5x squared mas manipis kumpara dun sa may 1x squared. Yun naman sa ilalim, yung negative 2x squared mas malapad yung kulay yellow kumpara dun sa negative 5x squared. So, lagyan natin ng tag. So this is yx negative 5x squared. Tapos this is y negative
So yung values kung paano nakuha yung mga value ng y doon sa may table, ilalagay natin sa separate video.